That side is starting the China. Так, сейчас мы направляемся к Черному каньону. Черный каньон, он входит в Чаринский национальный парк, который включает в себя 3 каньона. То есть самый главный каньон — это Чаринский каньон, потом Лунный каньон, его по-другому называют Желтый каньон, а также Черный каньон. Сегодня мы с вами посетим Черный каньон. Если быть точнее, это система Чаринских каньонов, ее еще по-другому так называют. Черный каньон считается началом Чаринского каньона. Длина Черного каньона составляет 6 километров. Hi guys, nag-tour kami. Kaya bababa lang namin dito sa Black Canyon. Alas 10 na ng umaga. Naabangan ko sila Mamay bumaba. Ay, si Ate Angel. Bumaba na si Ate Angel. Asa na si Mamay? Mga natulog sila sa bus. Ako hindi ako natulog. Di ba natin nalabag mo? Di ko din nalabag ko. Pitaon ni Mami yung bag. Sabi ko pitaon mo namin. Walang kukuhalaan. Tara na. Wow. Tubig ata yun. Wait lang. Hello. Ni hao. Bye-bye. Now you can see on the right side is Zailiyskiy Alатau mountain. On the left side you can see another mountain. It's Kungey Alатau mountain. Zailiyskiy Alатau and Kungey Alатau together is the north part of Tian Shan. We can translate Tian Shan from Chinese language as the Sky Mountains. To be precise, Zailiyskiy Alатau located on the north and west side of Tian Shan. So, Zailiyskiy Alатau, the highest top on Zailiyskiy Alatau is Tolhak Top, located at an altitude 5,070 meters above the sea level. And also on Zailiyskiy Alatau located Chimbolak Base, Complex Medeo, Platy Asu, and Observatory Asciturgin, which includes 4 huge telescopes, but now that observatory are closed. On the left side you can see Kungey Alатau mountain. The highest point of Kungey Alatau mountain is Choktau Top, located at an altitude 4,990 and 77 meters above the sea level. Sometimes on Kungey Alatau happens earthquakes. So, as you already know, Almaty city and Almaty area are located on the seismo dangerous zone. So sometimes earthquakes are happening on Kungey Alatau. The most famous earthquake on Kungey Alatau mountain is Khemis earthquake, which happened in 1911. And also on Kungey Alatau mountain located 3 Koisai lakes, so first, second, third Koisai lake, and also first Kainga lake. Hi! Bilisan mo na at nandito na kami sa Koisai National Park. Ano pa sa village? Yes. Meron kaming 1 hour para mag-lunch. 2 hours? Look, ay 2 hours pala. Look at our view. Okay, hi. Ang ganda mo. Mami, teka, papicture ako ng isa dyan. Ang ganda mo dyan. Aba! Tingin ka dito. Ayan, nag-picture pa nga. Okay, ang ganda ng view mo dyan. Ay, ang ganda ng view natin. Okay, Meron kaming tinapay. Mamaya pag ganun tayo. Sige. Doon naman tayo upo. May tinapay kayo, tapos bumili sila ng coffee. Ay, oo, maganda sana yung view sa likod natin pag doon tayo. Pero hindi, ayan. Wait lang. Lowers, kain tayo!
This horse riding, horse Where? photo, video, guide. Dapat sa baba ka na. Punta tayo dun sa baba. Papunta kami dun. Medyo mas malapit sa lake. Para maganda yung view. At pag-picture. Kasi yung dinadaanan namin. Kasi pwede siya dito. Pero pwede rin sa hagdan. Sa hagdan na lang. Mas convenient. Kasi may snow na dito. Banda sa daan. Kaya medyo madulas. Let's go there! Ganda ng view. Tudu! Ito yung lake. Tapos dito kami nagpicture. Meron pa doon hanggang doon sa baba. Paikot siya siguro ng mountain kasi malayo na. Let's go back. Hello. Nag-stop yung bus namin. I mean, hindi nag-stop yung bus kasi lunch time. Pero kumain na kami kanina. Tapos nandito kami sa Sati Village. Very peaceful. Ang daming ibon. Pero ang lamig. Babalik na tayo. Pinakita ko lang kung ano nakita. Labas. Let's go back. Alız kalamaz, yıkılıdın adambız. Olmadı dönü, unutmaydı sezimde. Çürük sarımlar, senin mülür gözünde. Kızın nazik sezimde. Senin mülür gözünde. Kızın ıslık sezimde. Wow! Welcome to Candy Lake. Wow! Ah! Wow! Snowball.